Eu acordando todos os dias para perceber uma chuva baixando pelo déficit, acordei 5 horas da noite. Eu não consegui desviar o corte e consegui pensar nas possibilidades que poderiam ocorrer. O que eu vejo mais fácil para mim é você evitar surpresas. Eu percebo eu agradeço muito mais coisas depois de dias de academia. O momento que eu posso fazer Everyone underestimates me, but then they turn their back and I'm like, boo, and they're like, com what? menos de 1,60 e ainda tenta ser brava. Eu, com 8 anos, quando dormíamos, sempre cuidava da cama. Davam os bebês. E parece que quando nós jovens fomos melhor ainda. E eu vou contar que essa mulher é 3 vezes mais. Now I will tell you a story. E ele tem uma história que me fez imaginar rapidamente que ele vai contar esse roteiro todo. O que ele conta é simplesmente para ter certeza que ninguém vai saber. Esse é o que eu vou fazer amanhã. Well, it seems that your journey São ruas has ended. estreitas, Very sorry about that. It was always going to end this way, of course. estradas e If it weren't by serpentes me, it bastante. would have just been by some other, terrible thing. Just, you could not imagine how Havia qualquer terrible it coisa would be. aqui no futuro. Just, I get scared thinking about it. Glad it's not me. It reminds me Você of a irá of a ter time I was speaking to my good friend Orville. We were sitting on a park bench watching the pigeons. I was on the left, he was on the oh wait, was I on the right quem or te left? convidou seria Anyways, it doesn't matter. We were sitting on there watching the pigeons, and I said to Orville, "Friend, those birds are frozen." And he kind of looked at me like I lost my mind. But I reminded him that it was winter, and often birds will sit in a tree until they freeze, and then they sort of fall to the ground until the sun warms up and they can, move around again. So I said to Orville, you might as well save those breadcrumbs until the birds thaw, because they can't very well enjoy them in the condition they're in. To which he asked what I meant, and asking what condition the crumbs should be in before he threw them to the birds, assuming that I meant the birds couldn't enjoy the breadcrumbs in the condition that the crumbs were in, when in fact I had meant the birds could not enjoy them in the condition that the birds were in, considering that the birds were frozen. So he took a moment and then threw his last handful onto the ground. I said to him, Orville, why did you throw the breadcrumbs to the birds when I just told you they're frozen? To which he responded, the breadcrumbs are not frozen. Again, misunderstanding my words. I didn't mean to say that the breadcrumbs were frozen when I said I told you they're frozen. I'd been referring to the birds. In hindsight, what I should have said was, and this would make perfect sense, why did you throw the breadcrumbs to the birds when the birds are frozen? He misunderstood upon my correction, stating that he didn't know what else to do with the breadcrumbs, and that perhaps, when the birds thawed, they'd still be able to eat the crumbs. So I said to Orville, and this is what I said to him, I said, Orville, the birds may be dead. Menos de 2036. Se você não usava isso para ir comprar pão, você não teve infância. Obrigado a fazer o pedido da pizza. Boa pizza. Eu quero uma nota. O cachorro foi muito bem.
Evitar demorar. Even monkeys fall from trees. Toda vez que falo que vou estudar e não estudo. Quando você está cozinhando na receita diz: distância a geladeira por 30 minutos. Apresentar um café e pimenta para fazer um espinho para sua vida. Cachorro querendo me morder. Eu pego uma pedra. Cachorro. Eu quero me enganar. Eu terminando de lavar a louça. E na manhã. Nada nessa panela. Antes do fim. Antes do fim. Roubaram minha caneta. Foi o dono que pegou de mim. Matando logo em 2019. Em 2020. Eu tentando escrever a música tocando no lugar. Mudou. Eu entro na sala de aula a sala toda. Quando eu faço uma grande merda na minha vida e paro para refletir. Homem atropelado. Jornal Nacional. Como se não tem professor. Precisa de ventilador interno. Amigos, vamos sair. Desculpa, eu não tenho planos. Meus planos. Se você ama o que interpreta ser contra 7 vezes 8. Quando seus amigos começam a discutir as respostas da prova e você não marcou nenhuma igual a deles. Adivinham que eu quero ser quando crescer? Bacon. How unfortunate! What did you think of my act? O primeiro filho jamais se esquece. Eu vendo os professores pagarem de legal no primeiro dia de aula.